Bonjour à tous. Hello, everyone. I want to begin with a few words about the terrible helicopter crash that claimed the lives of 6 Armed Forces members last week. Yesterday, I attended a ceremony in their honor. I was grateful to have an opportunity to pay my respects. I got to speak with mothers, fathers, and stepfathers, grandparents, friends, sons and daughters, fiancés, partners, and loved ones. All of them were heartbroken, but all of them were also immensely proud of the life of service chosen by their loved one, as are we all. We will never forget their service. They will live on in our hearts, and I know the thoughts of all Canadians are with the families and loved ones who are going through an incredibly difficult time. We stand with them, and we will continue to stand with them. As time and time again, members of the Canadian Armed Forces step up to help those in need, whether it be as a part of a NATO mission in Europe or in the wake of a natural disaster here in Canada. They're always there for us, eager to help, ready to serve, and this pandemic is no exception. When our government received requests for assistance from Ontario and Quebec, our men and women in uniform once again answered the call. In Ontario, 265 CAF members have now been deployed to 5 long-term care facilities. They're supporting our frontline workers, caring for our parents and grandparents, and bringing some comfort to their families. If you've lost a loved one in one of those facilities, or if you have a loved one that you haven't been able to visit for weeks, you're worried sick about what tomorrow will bring, and you hope that they're getting the care they deserve. Seeing our CAF members offer their help and talents during these uncertain times is a reassuring sight for many of these families. So I want to thank all of those who've been deployed and all the frontline workers who continue to work harder than ever to keep our seniors safe. À l'échelle du pays, environ 1200 Rangers canadiens ont été déployés pour aider à limiter la propagation du virus dans plusieurs régions, dont 200 Rangers au Nunavik et en Basse-Côte-Nord. Et à travers le Québec, on compte maintenant plus de 670 membres des Forces armées canadiennes dans 20 CHSLD, avec 350 membres additionnels en appui. Nous prévoyons que la semaine prochaine, un total de 1350 militaires auront été affectés à cette opération pour soutenir jusqu'à 25 établissements. Les CHSLD et les résidences pour personnes âgées sont les endroits les plus durement touchés par la COVID-19. Et nos membres sont là pour prêter main forte. Ils s'occupent maintenant de nos parents et de nos grands-parents. Ils appuient les préposés aux bénéficiaires, les infirmières et tous les travailleurs de première ligne qui font de très longues heures depuis des semaines dans des conditions de plus en plus difficiles. Je veux donc prendre un moment pour remercier tous nos militaires qui donnent un coup de main en ce moment. Et je veux aussi reconnaître le travail incroyable que nos travailleurs de première ligne font depuis le début de cette crise, autant dans les CHSLD qu'ailleurs. Vous êtes une source de motivation pour nous tous. Vous vous occupez de nos parents, vous soignez nos malades, vous prenez soin de nous. Vous menez le combat contre la COVID-19 depuis le début de la crise et vous méritez plus que juste notre reconnaissance. Vous méritez d'être payés convenablement pour le travail essentiel que vous faites. Aujourd'hui, je suis en mesure d'annoncer que nous avons conclu une entente avec l'ensemble des provinces et des territoires en vue de bonifier les salaires des travailleurs essentiels. On est en train de finaliser les détails avec les dernières provinces, mais je veux souligner que c'est un effort conjoint. Tous les premiers ministres sont d'accord, on doit soutenir nos travailleurs essentiels. Je veux les remercier d'avoir abordé l'enjeu dans un esprit d'équipe. On compte sur ces travailleurs maintenant plus que jamais et on va être là pour eux. Ce sont les gouvernements des provinces et des territoires qui détermineront précisément quels travailleurs recevront une augmentation de salaire,
Mais voici ce qu'il faut retenir. Si vous risquez votre santé pour nous permettre de traverser cette crise et que vous êtes payé au salaire minimum, vous méritez de gagner plus. Today, I can announce that we have an agreement with all the provinces and territories to provide a wage top-up for essential workers, for Canadians who are being called to go to work every day, for Canadians who are providing us with essential services so we can continue to keep our families safe and healthy. Right now, we're finalizing the details with the last provinces, and I want to underscore that this has been a truly collaborative effort. Premiers from across the country all agree that we need to support our essential workers, and I thank the premiers for the continued Team Canada approach. We're relying on these workers now more than ever, and we will be there to support them. It will be up to each province and territory to determine who exactly qualifies for this wage increase, but the bottom line is this. If you're risking your health to keep this country moving and you're making minimum wage, you deserve a raise. I want to close by noting that today, Buddhists in Canada and around the world will mark Vesak, their most important festival. While this year's celebrations will be a bit different, the Buddha's message of peace, selfless service, and compassion to those in need is more important than ever. I want to wish a happy and peaceful Vesak to all those celebrating. I'm now happy to take people's questions. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. On va commencer la période de questions par le téléphone aujourd'hui. Opérateur, c'est à vous. Thank you. Merci. Première question, Catherine Lévesque, La Presse canadienne. À vous. Oui, bonjour, M. Trudeau. Comment expliquer que ça ait pris là, autant de temps pour s'entendre avec les provinces au niveau des primes pour nos anges gardiens? Et est-ce que vous êtes entendu sur un chiffre, sur une prime par heure, par exemple 4 ou 5 de l'heure? Encore une fois, on sait que les provinces font face à des situations différentes d'un bout à l'autre de ce pays par rapport à la COVID-19 et ils ont des approches différentes par rapport à leurs travailleurs essentiels. Donc, du côté fédéral, on a voulu aider les provinces avec 3/4 du financement dont ils disposeront pour appuyer leurs travailleurs essentiels. Du côté du fédéral, on parle d'environ 4 milliards de dollars comme investissement pour les travailleurs essentiels à travers le pays. Mais c'est les provinces eux-mêmes qui vont décider spécifiquement comment et à qui ces fonds seront offerts. En suivi, Catherine? Oui, merci. Donc, j'en comprends qu'il n'y aura pas de prime uniforme à travers le Canada, si je comprends bien. Et ensuite, votre conseillère scientifique en chef, là, Mme Némer, a critiqué l'absence d'un plan clair là, du Québec alors qu'il a déjà entamé son déconfinement. Est-ce que vous êtes du même avis qu'elle et est-ce que Québec l'a échappé? On reconnaît que on a besoin de faire beaucoup plus de tests de dépistage dans les mois à venir si on va rouvrir l'économie, si on va continuer de garder les Canadiens en sécurité. Toutes les provinces et territoires doivent en faire plus. On a vu des améliorations significatives au cours même juste des derniers jours, y compris au Québec. Et au fédéral, on va continuer de travailler avec toutes les provinces pour améliorer les tests de dépistage. Nous savons qu'il faut en faire plus et on va continuer d'être là pour aider les provinces et les territoires à en faire plus. Thank you. Operator, next question. Thank you. Merci. Next question, Ryan Tumulty, National Post. Line open. Yeah, good morning, Prime Minister. I'm wondering if you can give us an idea of what this program will cost the federal government overall. And given that you seem to be leaving this up to the provinces, like what sort of guidelines have you given them about how to spend those federal dollars? We see across the country people working on the front lines in essential services, in our seniors care systems, in our long-term care, in our healthcare systems, and elsewhere, who are making very low wages while doing extraordinarily important work. That's why we announced a number of days ago that we wanted to move forward with a top-up to be delivered by the provinces to those workers who needed that extra support.
We put forward around $4 billion from the federal government to be matched. 3/4 from the federal government, 1/4 from the provincial government on helping those workers right across the country. But because of the variance across the country, both of the COVID-19 situation and of a delivery of essential services, including healthcare, we felt that it was best that provinces move forward in choosing exactly how they can best help the workers who are doing such important work right across the country. This is another great example of how the federal government and the provinces and territories have been able to come together, collaborate, work together to support Canadians through this extremely difficult time. On follow-up, Ryan? Yeah, what about non-medical workers, I guess, people who work in grocery stores and delivery drivers? Some of those workers, like you say, are working minimum wage. Are they going to be eligible for this top-up? As I said, those are determinations to be made by the provinces. I know a number of provinces had already put out lists of workers that they considered to be essential, and many of them are drawing from those lists in terms of who gets the top-up. We have confidence that the provinces will determine exactly how best to help Canadians in this time. The federal government wanted to be there, and we know that offering this money to workers right across the country will make a big difference. And we trust the provinces to make sure that people who need it gets this help. Thank you. Opérateur, prochaine question. Thank you. Merci. Prochaine question, Émilie Bergeron, Agence QMI. À vous. Oui, bonjour, M. Trudeau. Concernant cette annonce sur la bonification du salaire, c'était attendu depuis longtemps, puis aujourd'hui, vous fournissez aucun chiffre avec cette annonce. Pouvez-vous nous dire à combien vous pensez que ça va s'élever, le coût pour la contribution fédérale et pour le Québec précisément? Est-ce qu'il va y avoir une compensation qui est prévue étant donné qu'ils ont déjà un programme, leur propre programme en la matière? On a signé des ententes ou est à veille de signer des ententes avec toutes les provinces et territoires. On sait que c'est quelque chose sur lequel le fédéral et les provinces peuvent et doivent travailler ensemble. Du côté du fédéral, on parle d'autour de 4 milliards de dollars comme investissement dans les travailleurs à travers le pays. On compte appuyer à peu près le 3/4 des programmes que les provinces vont mettre de l'avant. Avec le Québec, on a conclu une entente et je sais que c'est bien reçu que le fédéral va être là pour aider le Québec dans le travail qu'ils font. En suivi, Émilie? Oui. Concernant les militaires dans les CHSLD, on sait que ça a été un problème au niveau des CHSLD, le fait qu'il y ait du personnel médical qui se déplace d'un endroit à l'autre. Du côté des militaires, est-ce que vous pouvez assurer qu'une fois qu'ils sont affectés à un endroit, ils y restent? Je ne peux pas, je n'ai pas l'information à partager de façon spécifique, mais je sais que les militaires prennent toutes les précautions pour s'assurer et de leur sécurité pendant qu'ils font le travail, mais aussi, évidemment, de la sécurité des gens qu'ils sont en train de servir. Je pense que c'est pour ça que les militaires sont affectés à des CHSLD précises, parce qu'on veut réellement aider et pas risquer de répandre encore plus la COVID-19. Merci. Opérateur, dernière question. Thank you. Merci. Next question, Teresa Wright, the Canadian Press. Line open. Good morning, Prime Minister. Earlier this week, the Chinese embassy tweeted that the N95 masks, which were rejected by Canada last month, were the result of a contractual issue that has now been resolved. Your Deputy Prime Minister and Health Minister said that they would look into it, but have yet to respond to explain what happened. Was there a contract problem that led to 1 million masks from China being rejected? What was the issue and has it been resolved? We have, over the past weeks, received millions upon millions of items of PPE from around the world, including from China.
over the course of this time. There have been a small number that have been not to the levels that Canadians expected. We are continuing to follow up and work on it to make sure that the equipment that we deliver to our frontline workers, to our healthcare workers across this country is at Canadian standards. We will be receiving flights of PPE from China and other places almost daily over the coming weeks. We know that we are needing to ensure enough high-quality equipment for Canadians right across the country, and we're continuing to do just that. Ça fait plusieurs semaines maintenant qu'on a reçu autour de 20 vols avec de l'équipement médical de la Chine principalement, mais aussi d'ailleurs dans le monde. Nous savons qu'avec les millions et millions de pièces d'équipement qu'on a reçues, il y en a un petit pourcentage qui n'était pas à la hauteur de nos attentes en tant que Canadiens, à ce qu'on pouvait donner à nos travailleurs de première ligne. Et donc, on est en train de les mettre de côté. On est en train de travailler pour éviter d'en recevoir d'autres qui ne sont pas à la hauteur de ce à quoi on s'attend. Mais on est confiant que puisqu'on va continuer à recevoir des vols pleins d'équipements à chaque jour pour la semaine à venir, qu'on va avoir assez d'équipements de qualité pour les Canadiens. En suivi, Teresa? Thank you. People working in grocery stores and on farms and in long-term care facilities have often come from marginalized populations, and now they're considered essential workers. Are we placing too high a burden on marginalized people in this pandemic? I think one of the things that we're seeing through this pandemic is that there are people who are tremendously economically vulnerable and vulnerable in other ways in our society who are extremely important to the functioning of our society. As we've made it through this pandemic so far, we've been focusing on supporting these most vulnerable people, and this top-up for essential workers delivered by the provinces is another piece of support for people who need it in order to get through this time as best we can as a country. We know, however, that once we get through this in the months and years to come, we're also going to have reflections about how we manage and how we maintain our long-term care facilities, how we support essential workers who are very low paid, how we move forward as a society to make sure that our vulnerable are properly taken care of and properly rewarded for the important work they do. Je pense que nous allons tous réfléchir dans les mois et les années à venir sur comment on peut s'assurer que ceux qui font du travail essentiel sont bien payés, ne sont pas eux-mêmes extrêmement vulnérables de façon économique. Et c'est des réflexions certainement pour le moyen et le long terme. Mais dans le court terme, on est en train d'appuyer tout le monde qu'on peut, tout le monde qui en a besoin avec les différentes mesures, dont la prestation canadienne d'urgence, mais aussi avec ce qu'on annonce aujourd'hui, un supplément pour les travailleurs essentiels livrés par les provinces. Nous devons de passer à travers ce moment-ci, mais évidemment, on va avoir plein de réflexions en tant que société sur comment on peut améliorer le Canada pour tous et toutes. Good morning, Prime Minister. Kevin Gallagher with CTV News. Cargill, Meatpacking in High River, Alberta, the workers have gone back. Many are still very concerned about the safety of their work conditions, but also outside of the factory in their communities. Many are experiencing racism and discrimination because they work at the plant. Many of them, of course, are new Canadians. You have said that worker safety really falls under provincial jurisdiction, but at what point does the federal government have to step in to ensure worker safety at Cargill and other food processing facilities across the country? One of the things that this crisis has shown us is various points of vulnerability, both in our supply chains, but also in terms of people who work in jobs that we find extremely important right across the country for feeding Canadians, for allowing our economy to run. There are obviously going to be many reflections we're going to have as a society in the coming months and years on how we make sure that the country is fair and the country is
is supportive and protecting everyone in the important work that they do. In the meantime, we will continue to work with the provinces on assuring both continued flow of food supply chains, but also ensuring that there is proper support for the people who work in these industries and in this processing and in agriculture. That was part of what our announcement yesterday, which was a first and initial installment, our first investment in supporting agricultural workers and producers to be able to be safe while they do such important work for Canadians. We are talking about like the largest outbreak in North America here. So how do you evaluate the provincial regulators here? You know, has the province done enough, in your view, to keep those workers safe? I think there are a lot of questions being asked of how various provinces have handled different aspects of this pandemic. I will be talking with the premiers tonight to offer again in so many different ways how the federal government can help. What we just announced today as a top-up for essential workers is a great example of the federal government and the provincial governments working together on protecting Canadians. Obviously, there are always things to learn, always things that we need to do better. And as the provinces look to step up and do more and do differently and do better, the federal government will be there to support them. Bonjour, M. Trudeau. Mathieu Goyer de Radio-Canada. Je reviens sur l'annonce du jour, le supplément que vous annoncez. Est-ce que ce n'est pas la preuve, un aveu que la PCU était trop généreuse et qu'elle retenait des travailleurs essentiels à la maison? On va voir les chiffres sortir demain par rapport aux pertes d'emplois au mois d'avril dans ce pays. Il y a des millions de Canadiens qui ont perdu leur chèque de paie, ont perdu leur emploi, n'auraient pas la capacité d'acheter l'épicerie pour leur famille, de payer leur loyer. La PCU est là pour des millions de Canadiens, pour les appuyer pendant ce moment où nous devons presque tous rester à la maison. C'était une mesure essentielle et c'est un exemple de comment les Canadiens sont là les uns pour les autres en moment de difficulté. En même temps, on reconnaît qu'il y a des travailleurs qui font des travaux essentiels pour la société, qui méritent d'avoir une bonification de leur salaire. Et c'est pour ça qu'on est tellement content d'avoir travaillé avec les provinces pour livrer de l'aide à ces travailleurs. Je vais revenir sur le dépistage. Après les inquiétudes soulevées par Mme Némère, est-ce que ce n'est pas le temps d'avoir une stratégie pan-canadienne uniforme de dépistage pour s'assurer que toutes les provinces aient les bons outils pour suivre l'évolution de la pandémie alors qu'elles déconfinent leurs économies? Les provinces font face à des situations extrêmement différentes d'un bout de ce pays à l'autre. Alors, un programme fédéral qui s'applique partout ne serait pas la bonne solution. Nous sommes là pour appuyer les provinces, pour aider les provinces avec des ressources, avec du matériel, à établir des meilleurs plans pour comment on peut avancer avec assez de dépistage pour pouvoir commencer à rouvrir l'économie tout en gardant les Canadiens en santé et en sécurité. On va continuer de travailler. Il y a toujours de la place à l'amélioration dans toutes les provinces et on va être là pour les appuyer, pour travailler avec eux dans cette situation sans précédent. Good morning, Prime Minister Salima Shifty, CBC. As a lot of governments are looking towards recovery from this, the economic recovery here in Canada, how will you be able to help the Canadian economy get back on its feet from this, reduce spending, and yet also respect some of the promises you made in the election, some big-ticket items like pharmacare and infrastructure spending? Obviously, this situation has become the new priority that we have to deal with. It is an economic impact, the likes of which hasn't been seen in over 70 years on Canadians from coast to coast to coast, on families, on sectors, on businesses. And the measures we're put forward that are historic and without precedent in terms of supporting families and supporting workers and supporting communities and supporting small businesses, these are the things that are going to help us get through. And our priority right now is helping people hold on while we have to stay isolated because of COVID-19, and then
start restarting carefully the economy in a gradual and progressive way with the right measures in place. Once we get through this, there will be plenty of time to talk about what the longer term looks like, what the future of Canada looks like, what is needed for various sectors, for various Canadians. We've seen a whole bunch of new needs popped up that we had not paid much attention to over the past years, like the plight of most vulnerable workers. I mean, we had, as a government, invested massively in reducing poverty over the past 5 years. We've seen over 1 million people lifted out of poverty, but there's obviously much more to do, and we're going to continue to focus on that. I think there is going to be time to talk about long-term plans as we get through this. Right now, our focus is on getting Canadians through this. Right, but other governments are also focused on recovery and what they will do as part of that recovery. The UK, for example, its climate advisors are saying that all recovery will have a green focus. How they have a net zero by 2050 commitment, just as your government does. So how will the recovery take into account your climate change promises in the last election? I think one of the things that we're very much thinking about is how do we build back better? How do we look at what this pandemic has challenged us with, what it has highlighted around needs or gaps in Canada, and how do we look to rebuild and recover in a way that advances us in the right direction? Obviously, less pollution, greener outcomes are going to be a part of it. More digital, more connected is going to be a part of it. Better supports for vulnerable Canadians and more equality across this country needs to be part of it as well. These are principles that we're looking at right now and reflecting on how we go forward, and we're going to continue to. Prime Minister Janet Silver, Global News. Yesterday, Green Party parliamentary leader Elizabeth May said the oil sector in Canada is basically dead. And the Bloc leader went on to say putting more money into that business is a very bad idea. I'm just wondering if you share this assessment, and will your government give more money to this industry, given the opposition and given how low oil prices are and it's expected to continue for the unseeable future? I don't share that assessment. I know that if we are to move forward in transforming our economy towards lower emissions and cleaner processes, workers and innovators in Alberta and across the country in the energy sector are going to be an essential part of that transformation. As we move forward towards a different energy mix, as we move forward to lower fossil fuel emissions, lower greenhouse gas emissions, we need the innovation, the hard work, and the vision and the creativity of people working right now in the energy sector. We need to support Albertans and other people working in the energy sector through this incredible difficult time as families, as workers, as communities, not just because that's what we do as Canadians, but because we need their capacity to innovate and figure out how we're going to move forward towards our greater, greener goals. We can't do it without them, and that's why we're going to keep supporting them in the right ways. Okay. Je ne suis pas d'accord avec ce constat. Nous savons que la seule façon qu'on va avancer en tant que pays, c'est avec, comme partenaire, l'industrie de l'énergie, pour créer les solutions plus long terme, pour réduire les émissions, pour innover dans la création de nouvelles technologies. On a besoin des esprits innovateurs et travaillants qui se retrouvent dans nos secteurs énergétiques. On ne peut pas atteindre nos cibles à moins d'avoir des partenaires dans les secteurs de l'énergie qui vont travailler avec nous pour trouver ces solutions, pour transformer notre secteur de l'énergie. On a besoin de ces familles, de ces travailleurs, de ces communautés en Alberta et ailleurs, de faire partie de la solution. Et pour ça, on doit les appuyer. On va les appuyer non seulement parce que c'est ce qu'on fait en tant que Canadiens, d'être là les uns pour les autres, mais on va les appuyer parce que c'est des alliés essentiels dans la transformation de notre économie vers un avenir meilleur pour nous tous. Prime Minister, you previously indicated that you would look at other nations, for example, France and Australia, and what they are doing when it comes to tech giants like Google and Facebook being forced to share ad revenue with Canadian news content providers.
Given how many news content providers are struggling, especially in small towns, and in some cases closing, and how vital those are to those small towns, you said you would address the matter. I'm just wondering, are you prepared to do so now, especially at such a vital time for Truth and News? It is extremely important that we support our news sector because Canadians need the information to keep them safe, to plan for their futures, to lean on each other. We need the media now during a crisis more than we ever have. And that's why, as a government that has put forward significant measures to support news media, we're going to continue to work to do just that. I can assure you that Minister Guilbeault is working very hard, very closely with allies around the world to see what they're doing and with the sector here in Canada to ensure that Canadians get top quality information, that decision makers and politicians continue to be held to account, and that we continue to make decisions based on facts and a shared understanding of the reality we're facing. The work that the media does is essential. We will continue to support it. Okay. Les médias et les réseaux d'information sont plus importants maintenant que jamais. On sait que d'avoir des informations concrètes et réelles pendant cette pandémie est extrêmement important pour les citoyens de pouvoir prendre les bonnes décisions. On a besoin d'assurer une redevabilité de nos décideurs à travers le pays. On a besoin de s'assurer que les Canadiens soient informés de ce qui se passe à travers le pays et dans le monde. Et c'est pour ça qu'on va toujours appuyer nos médias nos réseaux d'information et nos médias. On est un gouvernement qui a déjà investi pour aider nos médias dans ces moments difficiles, mais on va continuer de le faire. Le ministre Guilbeault est en train de travailler avec les médias, avec nos partenaires internationaux pour voir ce qu'ils sont en train de faire, parce qu'on reconnaît que ça va toujours être une priorité au Canada d'assurer une solidité pour notre secteur de l'information. Merci beaucoup. C'est ce qui met fin à la conférence de presse d'aujourd'hui. Merci.